Sorry for my voice. Hallelujah. Amen. I'm going to ask you to open your Bible. First, we are going to read First Chronicle chapter 12 Mme ra go bala jalo ditiragalo wa ntlha kgaolo ya 12 in the Old Testament. mo testamenteng ya bogologolo. First Chronicles, not Corinthians, First Chronicle chapter 12. Ditiragalo wa ntlha kgaolo ke ya 12. We are going to read verse 32 of it. Mme re bala jalo temana ya 32 ya yone. Can I hear prophetic amen? Amen. We are at First Chronicles, the 12th chapter. I'm at Second Chronicles. Sorry. I'm using New King James version. I'm going to ask you to read with me. I know that your version may be different from the one I'm reading. Nevertheless, is communicating the same. Now it says, verse 32, of the sons of Issachar, who had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Their chiefs were 200, and all the brethren were at their command. Yone ya re baba Isasare baba neng ba tlhaloganya dipaka go ka itse se ba Israele ba tshwanetseng go se dira ka nako le nako. Ditlhogo tsa bone di le di makgolo a le mabedi mme ba ga tsona botlhe ba le mo taolong ya tsona. And I would like us to connect what we read in First Chronicles with the Gospel of Luke chapter 19. We are going to read verse 38 to verse 44. The Gospel according to Luke chapter 19. I'm still using New King James version, verse 38. Read us. Saying, blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees called to him from the crowd, Teacher, rebuke your disciples. But he answered and said to them, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. Now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make your peace, but now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will build up an embankment around you, surrounding you and close you in on every side, and level you and your children within you to the ground, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation. Yone e balega yana. Ba re a go ba kwe kgosi e tla mo lineng la morena kagiso e nne kwa le godimong le kgalalelo kwa magodimodimo. Fo bangwe ba ba Farisai ba ba mo buntsing ba moraya ba re moruti kgalemela barutwa ba gago mme a ba araba a re ke a lo bolella ka re fa ba ka didimala majwe a tla kuwa ya re a atamela mme a bona motse a o lelela a re ntlha le wena mo letsatsing leno la gago o ka bo o lemoga tse di go isang kagisong mme jaanong di fitlhetswe matlho a gago gonne malatsi a tla mo go wena a baba ba gago ba tla kgobela mo tikologong ya gago ka ona
ba go dikanyetsa ka ntwa ba go pitlaganya ntlheng tsotlhe ba tla go gatakela fa fatshe le bana ba gago ba ba mo teng ga gago mme ga banke ba tlogela mo go wena lentswe le pele le tlhatlaganye le lengwe ka o se ka wa lemoga nako e modimo o go etetseng ka yona. Father, we thank you for the word. Modimo wa ka, we receive it pure as it is, the living word. Lord, on this last Sunday of 2018, may you continue to speak to us. Throughout the year, you have been speaking to us. You have been correcting us. You have been warning us. You have been rebuking us. You have been teaching us. You have been encouraging us. We thank you, Lord, even today as we look at the word. Thank you, my Father, that is the same way that you have been speaking to us with, and even the coming new year. For you are the same yesterday, today, and forever. Touch my lips, touch our ears. We pray, Lord, that you will only be heard. My Father, you will only be visible as we become invisible. The scripture says, a letter without spirit kills. My Father, we thank you, Holy Spirit. Thank you for bringing revelation and understanding, wisdom of the word. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we have prayed. Amen. Amen. We may take our seat. God bless you. Today, as you know, is the last Sunday of 2018. Gompieno jaaka re itse ke Sontaga wa bofelo wa ngwaga wa 2018. Throughout the year, we experience the faithfulness of God. Mme mo ngwageng otlhe re ntse re itemogela jalo botshepagadi jwa Modimo. We experience the love of God. Re itemogetse lerato la Modimo. Today, we can say Ebenezer. Mme gompieno re ka re morena o tsamaile le rona go fitlha fa. Thus far, the Lord has been so faithful. Re re ke ka mokgwa o morena e tshepegetseng ka teng. Indeed, he deserved to be honored. Tota ene o tshwanetse ke go tlotlwa. He deserved to be worshipped. O tshwanetse jalo ke go bakwa. The Bible says, what is man that he is mindful of? Bibele ya re motho ke eng ga kakanyo ya gago e tletse ka eng? The Son of Man that he made him little lower than the heavenly being. Morwa wa motho yo mo dirileng go le gonnye mo tlase ga baeng. The Bible says he has imprinted us in his palms, we are his. Bibele ya re re kgwarile mo seatleng sa gagwe mme re ba gagwe. It says we are the apple of his eye. Bibele ya rona re apole ya leitlho la gagwe. So we are so thankful unto him. Jaanong re tletse ka ditebogo mo go ene. And throughout this year, he has been speaking to us. Mme ngwaga otlhe o ntse a bua le rona. He has been correcting us. A ntse jalo a re He has kgalela. been rebuking us. A ntse a re kaela jalo. He has been teaching A re us. ruta. He has been warning us. A ntse a re kgalema. He has been encouraging A re us rotloetsa. because he does not want any of us to miss the heaven. Gonne ga a re batle gore opo wa rona a latlhegelwe ke go bona See, legodimo. the Bible says we did not seek him. Bibele ya re ga ra mmatla. He sought us. Mme ene o re batlile. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Now, for the past 3 Sunday, I think so, Disontaga tse di mmalwa jalo tse di fetileng. we have been talking about God's purposes in the midst of change. Mme re ntse re bua jalo ka maitlhomo a Modimo mo gareng ga phetogo. Though we have been looking at some different subheadings around the main one, Mme le ga re ntse re lebeletse jalo ditlhogopotlana tse di farologaneng jalo mo tlase ga se segolo se. but the gist of the matter, we have been talking about change in our lives. Mme se segolo gore re ntse re bua ka phetogo mo matshelong a And rona. we said, whatever the change will be, whether positive or negative, it will not annul God's purpose concerning our Re lives. ile ra re phetogo go sa tshwenye gore a etla ka maitlhomo a ntseng sentle kgotsa a sa nnang sentle mme ga e ka ka ya emisa jalo maitlhomo a And I Modimo go rona. believe throughout the year we saw the purpose of God in our lives being fulfilled. Mme ke bone ke tsaya jalo gore re bone gore maitlhomo a Modimo re a bona a diragala jalo mo matshelong See, a the rona. Bible says, morning
by morning he awakened us. Bebele ya re moso le moso wa re tsosa. It also says he daily load us with benefits. Me ya re letsatsi ka letsatsi re tlatsa jalo ka melemo ya I gago. mean, for more than 360 days, the year has 365, So now, for 360, today is 64, we have been seeing the grace and the mercy of God. Me di malatsi jalo a le di makgolo le mararo le masoma marataro le bone re ntse re bona moau wa modimo. And we saw a lot of change in our lives, Me re bone jalo phetogo e ntsi mo matshelong a in rona. our families, Mo malapeng a rona, in our relatives, mo go ba re tsikana le in your bone. life as individual. Me matshelong a rona jaaka motho ka Some nosi. of you this year, you gain weight. Bangwe jalo re ile ra nna ra oketsa mebedi. It's a change. Ke phetogo. Can I hear big amen? Amen. I used to have a style on my head. Morutu na a dira jalo style ka nako. Now tseo. I'm no longer, I put Mpandlani. It's a change. Ke phetogo jaanong setsa ke ra tšhiša. Can I hear big amen, Vasalwa? Amen. One way or the other, you experience a change in your life. Ka tsela e nngwe gone phetogo ene o itemogetse mo And botshelong we wa gago. are still going to experience change in 2019. Le mo ngwageng o tla go gorogang o mošwa re santse re tla itemogela phetogo. Remember I said, Ke rile some of you, your bed has been facing this direction. ke rile ka re bolao ba gago bo ntse bo lebeletse ntlheng eno. Coming 2019, change it. Let it face this direction. Jaanong mo ngwageng o tlang a jana a bo lebelele gape jana ko letlhakoreng le lengwe. Can I hear big amen, Vasalwa? Amen. Now, this morning we look at two scriptures Jaanong mošong o re lebeletse jalo makwalo a mabedi in First Chronicles and in the Gospel according to Luke chapter 19. mo lekwalo la ditiragalo wa ntlha gape le lekwalo la Luka kgaolo ya 19. Now, we look at two kinds of people or two groups of people Mme re bona jalo mefuta e mebedi ya batho who experience change in their lives ba ba itemogetseng phetogo mo matshelong a or bona. who had different experiences. Kgotsa ba na le maitemogelo a farologaneng. We read about the sons of Issachar. Mme re buile jalo ka barwa ba Isaka. Now, the Bible says about the sons of Issachar, Jaanong Bibele re ka barwa ba Isasare. they had an understanding of the time. Ba ne ba tlhaloganya dipaka. In other words, Se se raya gore the sons of Issachar barwa ba Isasare knew when to change things. ba ne ba itse gore ba tshwanetse go fetola dilo leng. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Now, in the gospel, according to Luke chapter 19, Jaanong mo go yang ka evangeli go ya ka Luka kgaolo ya 19, we read about a painful experience. mme re bala jalo ka maitemogelo a seng monate. We read about the group of people. Re bala jalo ka setlhopha sa batho. The Bible says Bibele re they did not know the time of their visitation. ba ne ba sa itse nako ya ketelo ya bone. In other words, this one, Go raya gore bano they ba were not aware ba ne ba sa that lemoga things are changing. gore dilo di a fetoga. Now, the question is, Potso ke in what group are you falling in? wena o wela mo setlhopheng sefe? Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. You see, I believe, saints, Ke dumela Okay. jalo ba kauleng. before I continue, this morning, based on the scriptures that we read, Mosong o go ya ka dikolo tse re di badileng. we are going to talk about ways to plan and prepare for change. Re tle go bua ka ditsela le go rulaganya le go ipaakanyetsa phetogo. Tell your neighbor you have to plan and you have to prepare for change. Mme bolela moagisane wa gago gore o tshwanetse jalo go rulaganya le go Now, ipaakanyetsa tell your phetogo. neighbor 2019 there will be change in your life. Molele gore ngwaga o latela 2019 go tla nna le phetogo mo But botshelong ba you gago. need to plan for that change. Mme o tshwanetse go nna le thulaganyo ya phetogo eo. You need to prepare for that change. Mme o ipaakanyetse phetogo. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. And by the grace of God, we are going to talk about this very briefly. Mme ka mogau wa modimo re tle go bua ka se ka As bokhutshwane. we put together First Chronicles and Luke chapter 19 together. Jaaka re tsaya jalo dikgaolo tse di beleng tsotlhe re di kopanya mmogo. Now, Jesus said to the people of his time in the book of Luke chapter 19,
jaanong jesu o raya jalo batho ba nako ya gago mo lekwalong la Luka He 19 said, for the days will come upon you a re dinako di tla tla mo go lona when your enemies will build an embankment around you, a re mo ba lona jaanong ba tla aga jalo mmu o montsi mo go lona surrounding you and close you in one every side. ba lo dikaganyetsa jalo ka matlhakore otlhe Now, saints, it is important. jaanong go botlhokwa ba kauleng If I am not going to prepare and plan for a change, jaanong ga ke sa tle go ipaakanya le go rulaganyetsa things phetogo will happen around me dilo di tla diragala and they may destroy my life. jaanong di ka tloga di a senya botshelo baka Can I hear big amen, Bazalwa? amen We need to plan and prepare for change. re tshwanetse jalo go rulaganya re ipaakanyetse le phetogo The Bible says Jesus entered the city. bebele re jesu o ne a tsena mo motsing He walked over the city. o ile a ya mo motsing You see, a the lela Bible motse. says they failed to understand the time of their visitation. bebele re ba paletswe ke go lemoga nako ya ketelo ya Do you bona understand the time we are living in? a o tlhaloganya nako e re tshela mo go yone We cannot afford to be ignorant. ga re ka ke rona ra nna ba e leng goreng ga ba Saints, kelotlhoko things are changing around us. dilo di a fetoga jalo mo go rona Things are changing in political arena. mo dipolotiking dilo di a fetoga Things are changing in society. dilo di a fetoga mo loagong And the painful thing is even the people's morale, they are changing. tota se se botlhoko ke gore jalo le ka mokgwa batho ba itsholang ka teng go a fetoga Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. But I don't want us to be like these people who fail to recognize the time of their visitation. mme ga ke rate re tshwana le batho ba ba reteletswe ke go bona nako ya ketelo ya In other bona. words, they were not prepared for change. tota bane ba sa ipaakanyetsa jalo phetogo We must not be like Jacob. a re se ka ra tshwana le jakobe Jacob said, God was here, I did not know. jakobe a re modimo o na le fa ke ne ke sa Some ka ka of you, lemoga the presence of God failed the church. bangwe ba rona jalo mo boleng teng ba bone bo ile ba As tla we kereke worship God, ga re na re ne re obamela modimo maybe you have missed God. kgotsa wena jalo ga wa lemoga Maybe you have modimo missed the touch of God. o le kgotsa ga wa lemoga ga mo Listen, modimo God can come to the place modimo a ka tla mo tulong ya and you may gago miss him. o ka tswa o se ka wa mo lemoga You may miss him. o ka tlhaela go mo lemoga I pray that coming 2019, mme ke rapela jalo gore mo ngwagong o tla don't miss God. wena o se ka latlhegelwa ke go bona modimo Don't be like these people. o se ka tshwana le batho ba They fail to understand ba reteletse ke go the tlhaloganya time of their visitation. nako ya ketelo ya But I bona pray mme ke a that rapela the anointing gore jaanong which tlotso was upon the sons of Issachar e ne le mo go bora ba ba isa must sareng be upon your life. e nne godimo ga bophelo Tell your neighbor, I need an anointing bolele moagisana ga gore tlhoka which tlotso was upon the sons of e Issachar. ne le mo godimo ga bara ba isa I sareng believe we are living in the time mme ke tsa gore dumela mo nakong where the body of Christ, mo mmele wa ga keresete they need the anointing of Issachar. o tlhoka jalo tlotso ya ga ba isa Can I sareng hear big amen, Bazalwa? amen Especially we South Africans. segolong ja rona maaforika We borwa are heading to election 2019. re ya mo ditlhopho mo ngwagong o We tlang need an anointing of the sons of Issachar. re tlhoka jalo tlotso ya bara ba ba isa We sareng need wisdom to elect right people. re tlhoka botlhale jwa gore re tlhophe batho Now, ba ba maleba let me give you a brief background about the sons of Issachar. tla ke lo fe fela le morago le le khutshwane ka barwa ba ba isa sareng Now, we know that the Israelites, that 12 tribes. ra itse re baiseraele bane ba na le ditso di le some le bobedi Now, Issachar was another tribe of Israel. jaanong ba isa sareng ne le letso le lengwe la iseraele Now, they live in a very difficult time. bane ba tshela mo dinakong tse di thata You know, people were living see, they were just living anyhow. batho ba ne ba itshelela fela ka go rata ga There was bone idolatry, there was all evil things happening in Israel. go ne go le jalo manyala otlhe ne a diragala ko iseraele Now, God raised the sons of Issachar jaanong modimo a tsosa barwa ba ba isa sareng during that era. ka nako eo And secondly, sa bobedi King David, kgosi dafita for 7.5 years, I think 7.5 years, he was ruling one tribe.
mme ka nako ya kgosi Dafita ka nako ya ngwaga dipaka tsa dingwaga di le supa I'm o ne a giving you a busa background. letswele I le want to leng. show you why we need an anointing of the sons of Issachar. mme ke tla le bontsha gore re tlhoka tlotso wa bana ba ba Isasare. David ruled Israel for 7.5 years. Dafita o ne a busa jalo Israele jalo But he dingwaga di le was only supa ruling one tribe. mme o ne a busa fela letswele le nosi. Now, the time came. jalo nako ile a tla It was after the death of the son of Saul called Ishoboth. jane nile fa le jalo morago ga loso la bana ba bana ba bisa jalo It ba ga was like Iso. this man was a stumbling block. e no ka re monna o ne le sekgoreletsi After he died, morago ga gore a swe now some mighty men arose. banna bangwe ba ba thata ba And ile ba they said, tsoga it is now the time ba re jane ke nako that David must not only rule one tribe, gore Dafita a se ka busa fela letswele he le has to rule the entire tribe of Israel. mme o tshwanetse go busa letswele la But Iseraele. it was not going to be easy. jane gore go se ye go nna Can I bonolo hear big amen, Bazalwa? Amen. Now somebody has to rise up. jane mongwe o tshwanetse go emelela Somebody with an understanding. yo o neng a tlhaloganya Somebody with wisdom. yo o neng a na le botlhale. Remember, it was during the time that also God raised up a woman like Deborah. ke nako e jalo go ne go na le basadi ba tshwana le In bo the book Dibora. of Judges, ka nako ya the batho Israelites will sing against God, baiseraele ba ne ba and leofela God will modimo raise a ruler for them. modimo o ne a tla ba It tsosetsa ba was also busa during the time that the Bible says Deborah arose. ke ka nako e bebelelo A Dibora o ile a mother in tsogelela Israel. a busa And Iseraele. other tribe, they were not comfortable jang ditso tse dingwe di that sa they can be itumela ruled by a woman. gore ba buswa ke mosadi. Now the scripture says dikolo di a re the sons of Issachar barwa ba ba Isasare came. ba tla. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Now, Israel did not know what to do. Israele o ne a sa itse gore o tshwanetse go dirang But the sons of Issachar, mme jalo barwa ba Iseraele they stood up. ba ile ba emelela. The scripture says dikolo di a re they told Israel ba ile ba bolelela Iseraele what to do. gore ba tshwanetse ba The di dirang. sons of Issachar, they were sharp. bana ba ba Isasare ba ne ba They were sharp ba- upstairs. ba ne ba tletse They mokelelong were full of wisdom. ba ne ba tletse ka botlhale Saints, ba kauleng in South Africa, mo Aforika Borwa we need an anointing re tlhoka tlotso of the sons of Issachar. jaaka bana ba ba Isasare. Some of you, bangwe ba rona you must be involved in politics. o tshwanetse o nne mo dipolotiking. Some of you must be MPs. bangwe o tshwanetse lo nne jalo batho ba etapele So mo that the dipalamenteng anointing of Issachar gore jalo tlotso ya ba Isasare should operate in the parliament through you. e dire ko palamenteng ka wena. Gone are the days where Christians must keep quiet. ke e fetilela kwa gore bakeresete ba didimala And all of us, we must go and vote. mme ba rotlha re tsamaye re go tlhopha But you must vote with wisdom. mme re tlhophe ka botlhale. We need the anointing of the sons of Issachar. re tlhoka jalo tlotso ya barwa ba ba Isasare. The Bible says they had an understanding of the time. bebele ya re ba ne ba tlhaloganya dipaka. Israel did not know what to do. Israele o ne a sa itse gore o tshwanetse go dira eng Even in your home, le ko legaeng la gago maybe things are not going well. kgotsa dilo ga di tsamaye You sentle. need an anointing of Issachar. o tlhoka jalo tlotso ya ba Isasare. You need to say, God, raise me in my family. o re morena tsosa jalo You mo need to say, lapeng I want to be a pillar in my family. o re morena ke batla go nna pilara mo lapeng la Maybe ko gae. things has been going wrong this year. dilo ga di a tsamaya sentle You kwa go. need an anointing of the son of o Issachar. tlhoka jalo tlotso ya barwa ba ba You Isasare. need to say, I'm going to arise. o re ke tle go emelela The devil will not control my family. satane ga ke tla laola lelapa la me. Witchcraft will not control my family. boloi ga bo kitla bo laola lapa la me. Sickness will not control my family. bolwetse ga bo kitla bo laola lapa la me. Premature death will not control my go family. swa pele ga nako e kitla go laola lapa la me. Divorce will not control my Tlhalo ga family. e kitla e laola lapa la me. You need to rise up. o tlhoka go emelela We need an anointing of the sons of o Issachar. tlhoka tlotso ya barwa ba ba Isasare. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. We need it in our days. ra e tlhoka mo nakong ya rona Like the sons of Issachar. jaaka barwa ba ba They Isasare told Israel what to do. ba ile ba bolela Iseraele gore o tshwanetse Listen, go dirang. David
Dafita he needed people like sons of Issachar. o ne a tlhoka batho ba tshwane le barwa ba Isasara. Our government needs sons and daughters of Issachar. Puso ya rona e tlhoka jalo barwa le barwadi ba ba Isasara. Church needs sons and daughters of Issachar. Kereke e tlhoka jalo barwa le barwadi ba ba Time has Isasara. arrived that God must raise pastors. Nako e tlile gore Modimo a He must thuse raise baruti, prophets ba who profeti will speak the word of God, bao ba tla bua lefoko la who Modimo, will not only concentrate on their bellies, ba ba se kitla ba sheba dimpa tsa bone who will fela, know that they are the stewards, ba ba tla itseng gore jalo bone who ke will know badiredi, that they are the salt and the light of the earth. ba ba tla itse gore ke lesedi la The lefatshe. time has arrived. Nako e fitlhile, The church has been quiet kereke e ntse for didimetse a long time. ka lobaka lo The leleele. time has arrived Nako e that fitlhile the church must rise up with a prophetic voice. ya gore kereke e tshwanetse go emelela ka lefoko la We seporofeta. need an anointing of the sons of Issachar. Re tlhoka jalo tlotso ya barwa ba ba Let me Isasara. speak to those who are directors, Tla ke bua jalo le ba e who leng gore ke are bakaedi. leaders. You are a director in your department. Kgotsa mokaedi ko lefapheng la You gago. need an anointing of the son of O Issachar. tlhoka jalo tlotso ya barwa ba ba Isasara. You need to stand up and say, corruption is not my O portion. tshwanetse go emelela o re jalo bosenyi ga e se karolo ya You gago. need an anointing of the sons of O Issachar. tlhoka tlotso ya barwa ba Isasara. You can bring a change in your department. Wena o ka tlisa kereke ko lefapheng la You gago. can bring a change in your home. O ka tlisa phetogo ko lefapheng ko Remember, legaeng la it's gago. not by might nor by power, Gopola gore ga se ka maatla but kgotsa by tšatši ya the rona. Spirit of the living Mme God. ke ka moya wa Modimo. It's not your own wisdom. Ga e se The botlhale ba gago. sons of Issachar, Barwa ba ba they Isasara did not use their wisdom. ga ba use botlhale ba They bone. used the wisdom of Ba God. dirise botlhale jwa It Modimo. is recorded in the Bible Mo go go le that the bobedi sons of Issachar, gore barwa ba Isasara they had an understanding. ba ne ba Do tlhaloganya. you understand the time we are living in? A wena o tlhaloganya dinako tse o tshelang Do mo go you tsone? understand the time we are living in? O tlhaloganya dinako tse o tshelang mo go tsone? This is not a time of playing church. Ga e se nako ya go tshameka kereke. It's not a time of quoting the verses only. Ga e se nako ya go bitsa fela It's dikwalo. not a time of carrying the big Bibles only. Ga e se nako ya go tshola fela dibaebele fela. It's a time to make an impact in the society. Mme ke nako ya gore jaanong o nne le tshusumetso o e dirang mo loago. We need an anointing Re tlhoka tlotso of the sons of Issachar. ya barwa ba ba Isasara. I realize one thing about God. Go na le sengwe ka Modimo. Whenever He brings a change, Nako le nako ga a tlisa phetogo. because in Daniel chapter 2, Gonne mo Daniele kgaolo ya bobedi. verse 20 and 21, and I think 22. Temana ya somamabedi go Maybe fitlha we ka must read somabedi it, bobedi. men of God. Let's read Daniel chapter 2. It's not there. I'm going to give you some six points and I will be going home. Amen, Bazalwan. Amen. Let's go to Daniel chapter 2, I think from verse 20. Let's read it, men of God. Daniel answered and said, Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and he ever. said, blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are his. The Bible says wisdom. Listen, the sons of Issachar had this. The Bible says the wisdom and might are his. And he changes the times and the seasons. It is the Lord who changes the time and the season. Listen, the sons of Issachar, they understood this. It is the Lord who changes the season And the times. and the times. Yes. He removes kings and raises up kings. He removes kings and he Raises up kings. raises up kings. He gives wisdom to the wise He gives wisdom to the wise. and knowledge to those who have understanding. Yes. He reveals deep and secret things. Barcelona, God revealed deep things to the sons of Issachar. It is the prayer of my heart that God must reveal deep things to us. Mme ke thapelo ya pele ya ka gore Modimo a re senolele tse di fitlhegileng. Especially as we are heading to the election next year. Segolo jang ga re ya ko ditlhophong wa go I'm tla. very passionate about what is going to happen in this country. Tota ke batla go itse nna gore ke nne ke itse se tle go diragala mo In fact, from nageng. January next year, every Sunday, Wednesday, we will never go home without praying for the leaders. Ngwaga o tlang ga re kitla re boela gae re sa rapelela jalo baetapele. I pray God to reveal things to us. Mme ke rapela jalo gore Modimo a re senolele dilo. We cannot afford to keep on complaining. Ga re ka ke ra kgona go dula re tswelela re ntse re We ngongorela. cannot afford in our country to waste money on commissions. Ga re ka ke ra kgona jalo gore naga ya rona e tseye madi a senya jalo mo No, we cannot dikomišeneng. afford. You know, we cannot afford to do that.
Ga go kgonagale gore ka tswela re dira The seo. money which is used by the recent commission, which is busy, could have been used to develop certain things. Madi a dirisiwang jalo ke commissioner ka ba dirisitswe go dira sengwe. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. We need to pray for the ruling party. Re tlhoka go rapelela jalo lekoko le le busang. We need the sons of Issachar in the ruling party. Re tlhoka barwa ba ba Isasare mo lekokong le le busang. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. We cannot allow fights in the ruling party Ga re ka kira letla dintwa mo lekokong le because le we are busang. going nowhere Gonne ga re as a go country. jaaka We naga. need an anointing of the sons of Issachar. Re tlhoka jalo tlotso ya barwa ba ba Isasare. Are you done, men of God? He knows what is in the darkness, God knows what is in the darkness. and light dwells with him. The light dwells with God. Listen to me, Bazalwan. God knows everything taking place in Union Building. Modimo o itse tsotlhe se di diragalang jalo ko Union Everything. Building. God knows everything. O itse tsotlhe. Can I hear big amen, Bazalwan? Amen. We need to rise up as children of God. Re tlhoka go emelela jaaka bana ba Every time when God brings a change, nako le nako ga modimo a tlisa He will phetogo raise up a person. o tla tsosa motho. Go to Acts chapter 7, verse 22. It's not there. Acts chapter 7, verse 22. I want to show you. Every time when God wants to bring a change, Nako le nako ga modimo a batla go tlisa He will phetogo raise up a man or He will raise up a tribe. o tla tsosa jalo letso kgotsa motho. Yes. Acts chapter 7, verse 22. And Moses was led in Listen, all- listen, before you read, listen. God wanted to deliver Israelites from Egypt to the promised land. Modimo o ne a batla jalo go gola baIseraele go tloga mo ba Egipetong a ba itse And go lefatsheng la God's tshepiso. finger pointed at Moses. Mme jalo monwana wa gagwe wa supa Mose. Listen to what the Bible says. It is recorded in the book of Acts, Go kwadilwe mo lekwalong la which ditiro. took place in the book of Exodus. Se se diragetse mo lekwalong la Exodus. Let's read. And when Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, The Bible says Moses learned in all the wisdom of the Egyptians because he was going to deliver the Israelites from the land of the Egyptians. Ya re Mose a ruta botlhale jotlhe jwa baEgipete go nona go golola jalo baIseraele go tloga mo baEgipetong. Yes. and was mighty in words and deeds. The Bible says Moses was mighty in words and in deeds. Ya re a nonofa mo mafokong le mo ditirong tsa gagwe. Two things here. Dilo tse pedi. Number one, Sa bobedi. he learned all the wisdom of the Egyptians. O ithutile botlhale jotlhe jwa Listen, baEgipete. when you are involved in politics, Ga o le jalo mo dipolotiki, you need the wisdom of politics. o tlhoka botlhale jwa dipolotiki. How to handle politics. Gore wena o dirana jang le tsone. They must not control you. Ga di a tshwanela gore di go laole. You must use the wisdom. Mme wena o dirise botlhale. Obviously, God's wisdom. Botlhale jwa modimo. But you must learn how they do things. Mme wena o tshwanetse o ithute gore o dira jang dilo tse. He learned the ways of Egyptians O ile a ithuta ditsela tsa so that he can deliver the Israelites gore a tla golole baIseraele from the bondage. go tswa mo The bokgobeng. second thing, Sa bobedi, he was mighty in deeds and in words. o ne a nonofile mo mafokong le mo ditirong. Listen, when you are a leader, Ga o le moetapele whether in the government, kgotsa e le mo you cannot keep on pusong, saying, hey, I'm not sure. I don't know who signed this. But the signature is your signature. But you don't. ga o ka kwa tswelela o ntse gore ga o itse gore go iragetse mme e le wena jalo o saenile. Was it signed by osmosis? Tshwanetse o itse gore go iragalang. Can I hear big amen, Bazalwana? Amen. So you must be mighty in words and in. O tshwanetse o nonofe mo mafokong le mo That ditirong. speaks about my lifestyle. Seo se bua jalo ka That botshelo ba speaks ka about batho. my character. Seo se bua ka semelo sa. Can I hear big amen, Bazalwana? Amen. So Moses was Moses. able to deliver the O Israelites ne a kgona go golola baIseraele. from Egypt to the promised land Go tswa jalo mo Egipete go ya lefatsheng la because tshepiso. he was a learned man. Go ne e le monna yo o And neng he a was rutegile. mighty in words and in deeds. A le a nonofile mo mafokong le mo ditirong. We need an anointing of Issachar. Re tlhoka jalo tlotso ya barwa ba Let me Isasare. give you 6 ways on how to plan and prepare for change. Mme ke tle go lona jalo ditsela di le thataro tsa gore re ka rulaganya jang ra ba ra ipaakanyetsa Are you ready, phetogo. saints? Amen. Can I hear prophetic amen? Amen. Number 1, for us to plan and prepare for change,
go rona re kgone go rulaganya re ipaakanyetsa diphetogo Change your knowledge base. fetola ka mokgwa o kitso ya gago e leng ka teng Moses had to change his knowledge base. Mose yona o tshwanetse gore a fetole jalo He kitso e a nang learned le the yona ways of the Egyptian. jaanong o tshwanetse gore a ithute jalo tsela That ya does not mean he lived like an Egyptian. seo se sa re gore o tshela jaaka No. He learned how they do things o ne a ithuta gore ba dira dilo so jang that he can correct things. gore a tla kgone go baakanya dilo Now, you need to change your knowledge base. mme o tshwanetse go fetola jalo ka mokgwa o Bona itseng ka teng. Muzalwana, you must stop reading magazines which does not add value in your knowledge. o tlogele go bala jalo dibuka tse di sa go nfeng jalo botlhale I mean, don't waste your time reading novels which does not build your life. o se ka wa senya nako ka go bala dilo tse di sa oketseng kitso ya gago You must not be empty. Young people, you must read. Don't waste your time on Twitter. bašwa o bale o se ka wa nna jalo mo Don't waste your di-social time media mo on Instagram. se ka wa senya nako Don't jalo waste your time on mafaratlhatlheng. Facebook. ee se ka senya nako ya No. Read something which will add value in your knowledge. bala sengwe se se tla go thusang gore o oketse Change kitso ya gago your knowledge base. fetola jalo ka mokgwa o ntse o You itse must dilo ka be teng informed as a Christian. nna motho yo o itse gore go diragalang jaaka mokeresete Can I hear big amen, Bazalwa? You must not be like those two men who was on the road to Emmaus. o se ka wa tshwana le banna ba babedi ba ne ba le mo tseleng ya go ya ko They Emmaus. were with Christ, but they did not know. ba na le keresete mme ba sa They were itse talking about a man who died and was raised from the dead. ba bua ka ene yo o shileng ba thusiwe mo They basong did not have the proper information. ba ne ba sena kitso e feletseng Don't be like those men. o se ka wa tshwana le banna bao Change your knowledge base 2019 and beyond. wa kitso ya gago e o ntse o na le yone e fetoge mo ngwagong o Invest tlang on good books. wena jalo beeletsa mo go baleng dibuka tse di siameng Read. If you want to be a millionaire, read the book of the millionaires. o bale dibuka tse di tla go thusang go nna A book milione like ya this, gago le gore ba tla go huma. Kiyosaki, Rich Man, Poor Dead. Those books are good. Read them. o bale dibuka tse di ntseng jalo True love won't help you. tse tsa lerato la boammaaruri tse ai wa ima True thata. love, you will only get it from God. lerato la boammaaruri le tswa ko modimong fela Am I preaching the gospel of Jesus Christ? amen Quickly, man of God, let's go to Proverbs. Quickly, I want us to go home. Quickly, let's go. Proverbs chapter 15, verse 14. Are you there? Maybe can you put? Are you able to put it there quickly? We read it together. You can write it down. Let's read it together on the screen. Proverbs, wherever it's possible. If not, man of God will help us. Maybe they will delay me. Yeah, read it, Murti. Proverbs 15, verse 14. Yes. The heart of him who has understanding Yes. seeks knowledge, Yes. but the mouth of fools Yes. feeds on foolishness. Listen, don't feed on foolishness. wena se itlatse ka tse tsa boelele Seek knowledge. batla kitso Can I hear big amen, Bazalwa? amen Seek knowledge. batla kitso Bon, I don't think there is anything that you are learning from some of the soapies. ga re itse gore tota wena o ungwelwa ke mo go mo bangwe But you are able to spend 3 hours mme o kgona watching go nna one jalo soapy after another. o di lebeletse di ntse di tsena di latelana jalo I mean, go le movang go o ntse go te go na le movang. e tlosa bašwi ntse e ba robatsa di My bosekimi God. saka Wait, what are you learning from? tota re ithuta mo dilong tseo Don't feed on fools. wena se itlatse ka dilo tsa boelele Feed your mind with good things. tlatsa kgopolo ya gago ka dilo tse di molemo Sound information. kitso e tla go agang Young people, I'm talking to you. bašwa re bua le lona Don't listen. One day you're going to be married. tsatsi lengwe o tlile go nyalwa I don't think there is any man who wants to marry an empty woman mme ga ke tse gore go na le monna o batlang go nyala mosadi o or a loleng woman who wants to marry empty men. kgotsa jalo mosadi o batlang You monna o are loleng empty. You are nothing on your head. Nothing. ga e le gore wena kgopolo ya gago ga ya itsholela sepe o lolele ya fela Can I hear big amen, Bazalwa? amen Change your knowledge base. wena fetola jalo kitso ya gago e o ntse o na le That's yone how we prepare and plan for change. ke ka mokgwa o re ipaakanyang Number ka teng two, change your skill sets. wena fetola jalo dilo ka mokgwa o di bonang ka No. teng You need to develop your skill.
wa age jalo ka mokgwa o ntse o dira dilo ka Can I teng. hear big amen, Bazalwa? Amen. You need to develop your skill. O tlhoka jalo go aga ka tsela e o ntse o dira Let's dilo go ka to teng. Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Lekwalo ke la moreri kgaolo ya bolesome temana We are bolesome. reading the word of God. Mme re bala lefoko la modimo. Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Moreri kgaolo ke ya bolesome It reads temana us. bolesome. There it says, if the axe is dull, let's read together. Let's read together. If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. Yone re fa selepe se le Keep boi. it there. Keep it there. Mme keep it motho a sa se lotse o tla rema makete yo o botlhale o ithusa ka go se lotsa. there. You understand the scripture, Bazalwana, ne? Amen. If you use an axe Ga o dirisa jalo selepe and it's dull, sone se le boi and you cut the tree, wena jalo o kgaola you are ditlhare going to chop the tree the whole day o tla tswelela letsatsi lotlhe o ntse o leka go because kgaola your setlhare. tool is dull. Gonne setlhare selepe se You o may dirisang se start boi 8 o'clock in the morning. o ka simolola ka ura ya borobedi 1 o'clock, you are still chopping ura ya the bongwe tree. o ntse o tsweletse jalo o leka go Somebody may kgaola. come with a good axe at 1 Mme o'clock. mongwe a tla jalo ka selepe se se loditsweng ka ura ya bongwe. What could have taken him 5 hours, Seo se go tsitseng diura di le tlhano it may take him 2 hours. se ka mo tsaya jalo diura di le pedi. Sharpen your skill. Wena jalo lo tsa ka tsela e o bonang dilo ka Even teng, as a maitemogelo a pastor, gago. I must sharpen my preaching skill. Le nna jalo ka moruti ke tshwanetse ke age jalo ka mokgwa o ke dirang dilo ka teng. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Some of us were struggling because we have failed to sharpen our skills. Bangwe re sokola jalo ka re paletswe ke go aga jalo manontlhotlho a Let me tell rona. you don't pray to sharpen your skill. You do something. Wena ga o rapele mme o dira sengwe gore o Listen tle o to me. kgone go The lolose. skill is not a gift from God. Yeah, Dilo tse tsa di-skills ga e se mpho e tswang ko The modimong. Bible speaks about the fruit of the spirit. No, skill is not. It's not skill. No, it's something that you develop yourself. Skill ke selo se o se agang mo go wena. And the skill does not come through osmosis. Mme ga se go itlela fela. And the skill is not inherent. Yes. Mme ga se selo se e leng goreng o tla No, nna le you sone cannot get it from your parents. You cannot get it. sone ga o You sa se cannot selo get it from your teacher. ga o se tseye go You must teachereng. develop your skill. O tshwanetse o age jalo ka mokgwa o bonang dilo ka teng. If you're going to change, Ga wena o tle go fetoga sharpen your skill. wena lotsa jalo ka mokgwa o bonang dilo ka teng. No, you cannot do same. No. But you must, young people, you must go to school. Bašwa o tshwanetse go ya sekolong. It's not enough to have a degree only. Ga go a lekana go nna le You lekwalo need wa le to bolesome. do second degree. O tshwanetse go nna le digrata In jalo. fact, you must plan to have PhD in your life. Tota o akanye jalo go nna le PhD mo botshelong. And whatever the degree you are doing, Degree tse o tla di bonang. study something which will open doors for you. Mme ithute sengwe se se tla go bulelang ditsela. Don't just go to school for the sake of going to school. Se ye ko sekolong fela gore wena o ye Can I sekolong. hear big amen, Bazalwa? Amen. You must study. Even the Bible says, study to show yourself approved before God. Bibele ya bua lone re ithute gore o tlo bontshe gore wena o amogelesega mo pele Change ga your Modimo. skill. It's very important. Fetola Even in jalo this ka church, mokgwa o bonang. you know, singing there, Muruti, is a skill. Jalo le one go nna ele moruti ke Yes, there is an manontlhotlho. anointing, but there is a skill. Go na le tlotso mare jalo seo ke skill. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Now, can you imagine coupling the anointing with the skill? Jaanong ga o kopanya jalo tlotso jalo le seo se o nang le sone. Just imagine that. Akanya ka We seo. read about men in the Bible. Re badile jalo ka The Bible said they were able to handle a spear with one hand. Bibele re banna ba bane ba kgona go tshwara They were leruo jalo building ka the letsogo le tower one. in the book of Nehemiah. Mo bukeng ya Nehemia. You know, the enemy were facing them, Ma ba o na le baganne but they bona. will use one hand to hold the guard, the Ba ba dirisa letsogo le spear, one jalo and go they will use tshwara another leruo. hand to build. Mme le lengwe ba le dirisa go They aga. were skillful. Banna ba bane ba na le manontlhotlho ba. You must develop your skill. Le wena aga ka mokgwa o dirang dilo ka teng ikage. Number 3, Sa boraro. change your associations. Wena fetola jalo dikamano tsa gago. You cannot change unless you change your association. Ga o ka kwa fetoga ntle le gore o fetole jalo dikamano tsa gago. Listen,
Some of your friends, you must say bye-bye to them coming 2019. go na le bao o tshwanetse go kgaogana le bone mo ngwagong o o They tlang. are not adding value to yourself. Tota bone ga ba go thuse ka sepe. They are subtracting from you. Sa bone fela ba go isa tlase. You need to change your associations. Mme o tshwanetse o fetole jalo ba o amanang le bone. If you want to progress in life, Ga o batla go tswelela mo botshelong, be among the people who believe in progress. nna mo gare ga batho ba ba dumelang mo tswelelopeleng. If you want to make money in life, Ga o batla go nna le tšhelete mo botshelong, walk along the people who believe in making money. tsamaya le ba ba dumelang mo go direng tšhelete. Don't be among the people who say, you know what, many tried, my brother. We'll see, but honestly, we tried, we failed, and I know many. O Many se ka nna mo gare ga ba e leng goreng bone ba nyemile mogo. such people don't add value to your life. Batho bao ga ba ye go go thusa ka sepe. Even in your family, they've been saying, we have been like this for many years, my child. Le mo lelapeng la lona ba re kgale re ntse jalo dingwaga Your ka dingwaga. uncle said, maybe your father is late, your father tried Sloholo, he could not forget about it. Ba gore ba re le rrago o lekile lebala go padile. Tell your uncle, I am a different person. Mme bolelela malome o gore wena o motho o farologaneng. Tell your uncle, greater he is who is in me than the one who was living in my father's life. Ba bolele gore go mogolo yo o tshela mo gona go na le yona a tshela mo botshelong ba ga rre. Listen to what the Bible says in 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Can you read it quickly, Barcelona? 1 Corinthians 15, 33. Yes, there it is. Let's read together. Thank you. Let's read together quickly. Do not be deceived. Evil company does what? Corrupt good. Do not be deceived. Ya re se tsiediwe. Young people at school, you Bašwa, need to change your association. o tlhoka go fetola dikamano tsa gago. No, you need to change your association. Fetola bao ba amanang le wena. It is very, very, very important. Seo se botlhokwa. Number 4, Sa bone, change your priorities. fetola ka mokgwa wena o rulaganyang dilo ka If teng. ever you are going to change for good, Ga wena o tlile go fetoga ka sa you leruri. need to look at your priorities. Lebelela ka mokgwa o rulaganyang dilo ka Some of teng. us, our priorities has been wrong this year. Bangwe ba rena ka mokgwa o re bayang dilo ka We teng go na le ka need tsela e to change fosagetseng. our priorities. Re tshwanetse go fetola ka mokgwa o re bayang dilo ka teng. Listen to what the Bible says in Luke chapter 12, verse 22. We're going to read together. It's a little bit long, but let's read together. The Luke chapter 12. I'm reading verse 22 to verse 31. Let's read. Are you there, Muzalwana? Let's read it. I want you to be awake. You know, some of you are asleep. So let's read together. Go. Let's read. Then he said to his disciples, "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on." Christ said, do not worry. Meaning, put your priorities right. Ebile re se ka tshwenyega wena baya jalo Verse dithulaganyo tsa go ka 22 teng. says, life is more than food, and the body is more than clothing. Amen. 24. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor bed. And or how much? God says you are better than the birds. Lefoko la Modimo la re gaisa tota jalo You have a dinonyana. mind. Re na le kgopolo. Christ lives in you. Kreste o tshela mo go rona. Can I hear a big amen, Bazalwa? Amen. 25. And which of you by worrying can add 1 cubit to his? You know, Bazalwan, if by worrying we'll be adding something, I will worry every day. Ga ile gore ka go tshwenyega go ka go ekeletsa sengwe nka tshwenyega But letsatsi. worrying le letsatsi. does not add, in fact, it subtracts instead of adding to me. Tota tshwenyego jalo ga e tlise sepe mme ebile ya Now, how fokotsa. can you say, how worry, Bazalwan? How Wena can ga you- o ngwelwe ke sepe ga wena o No, you tshwenyega. gain nothing. Ga o ngwelwe ke sepe. 26. If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? 27. Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. My goodness. Amen. Your priority must be right. 28. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven,
how much more will he clothe you? Oh, you of little faith. How much God will clothe you, Muzalwa? Why should you worry? Ke gore re tshwanetse go tshwenyega. Your priority must be right. Tota jalo dithulaganyo tsa go a nne tse di lebaganeng. 29. And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have any anxious mind. You must avoid anxious mind. Be anxious for nothing. Wena 30. se tshwenyege le sepe. For all these things, the nations of the world seek after, and your Father knows that you need this. You see, keep it there, keep it there, keep it there. Bazalwane, listen, we are in the world, but we are not of this world. Re mo lefatsheng mme ga ba re ga re ba lefatshe le. We must think in line with the word of God. Tota rena re tshwanetse re akanye go ya ka lefoko la Modimo. Can I hear big amen, Bazalwane? Amen. We must think differently from the world. Re akanye jalo ka go farologana go tloga jalo mo Though we are lefatsheng. in the world. Le ga re le mo lefatsheng. Then the last verse, 31. But seek first, and all these things, priority must be right. Seek ye first the kingdom of God. Ba tla pele puso ya Modimo. What is the kingdom of God? Puso ya Modimo ke eng? Peace, Kagiso, righteousness tshiamo, is his kingdom. ke tse And ke all puso ya these gagwe. things will be added Jaanong tse tsotlhe lo tla di unto okeletsa. you. So, Bazalwane, I'm saying our priorities must be right. Ka re ka mokgwa o re dirang dilo ka teng go tshwanetse go nne ka tsela e e I siameng. don't know how was our priority 2018. Ga ke itse gore wena o ne o eme jang mo ngwageng wa The 2019. last but one, change your expectations. Fetola ditsholofelo tsa Yeah, gago. Bazalwane, change your expectations. Fetola No, ka mokgwa o solofetseng ka teng. expect great things, Bazalwane. Wena solofela dilo tse di No, kgolo. expect wonders 2019. Solofela dilo tse di kgolo. Change your expectations. Fetola jalo. Can I hear big amen, Bazalwane? Expect wonderful things from God. Wena solofela tse di kgolo go tswa go Modimo. Expect good health in your life. Solofela jalo boitekanelo jo bo siameng mo botshelong ba Expect gago. seeing your children serving God. Wena solofela go bona bana ba gago ba direla Expect Modimo. having joy in your marriage. Solofela go bona o na le boitumelo mo lenyalong. Expect you having no debts. Wena solofela jalo go ipona o No, sena expect melato. raise up your expectation, Wena tsholetsa jalo ditsholofetso tsa but solofela tsa only in line with the word of God. gago. Mme ga go tsamaisana le lefoko la Modimo fela. Remember, everything must be in line with the word of God. Gopola tsotlhe di tshwanetse di Because tsamaisane le if lefoko la I raise Modimo. up my expectation Go na akisa ditsholofelo tsa and ka Modimo. everything that I'm looking is outside the word of God, I'm going to be frustrated. Mme tsotlhe tse di kwa ntle ga lefoko la Modimo jaanong ke a go utlwa botlhoko. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. 2 Corinthians 9 verse 8. Bakorinto ya bobedi Let's kgaolo read. borobong. Let's read together. And God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every. God is able. Tell your neighbor, God is able. Modimo wa Hey, kgona. God is able, Bazalwa. Modimo wa kgona. God is able. Modimo wa kgona. Change your expectations. Fetola jalo ka mokgwa o wena o solofetseng ka teng. Align them with the word of God. Mme tsamaisa jalo ditsholofelo tsa go lefoko la Modimo. And lastly, Mme sa bofelo. change your spiritual focus. Fetola jalo ka tshebo ya gago ya semowa. If ever you are going to plan and prepare for a change 2019 and beyond, Wena ga o tle go rulaganya le go baakanyetsa jalo 2019 le go feta foo. change your spiritual focus. Fetola ka mokgwa o bonang dilo ka teng. Let's read Romans 8:5. I close with this. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Amen. Colossians 2:3 verse 2. Set your mind on things above, not on things on the earth. Change your spiritual focus. Can I hear Wena you? fetola ka mokgwa o bonang dilo ka teng. We are about to enter 2019. Re gaufi le go tsena mo 2019. We cannot do things like we've been doing them 2018. Mme re ka se ka ra dira dilo ka tsela e re ntse re dira ka ene mo We 2019. need the anointing of the sons of Issachar. Mme re tlhoka jalo tlotso ya barwa ba ba Isasara. Don't miss the time of your visitation. Se latlhegelwe ke go bona nako ya keteko ya gago. And